developments in northeast Syria and what concerns are there. And then after that, we will also touch briefly on points like Venezuela and issues that other member states want to raise. Thank you. Representative, do we want to be a negotiator with Russia from the EU? We want to have this position. We want to be postponed of discussion who should be negotiator from EU with Russia, and you are high representative. Yeah, I think more important than who talks to Russia is what we want to talk them about, and that's why these concessions that we need to see whoever talks to Russia, whether bilaterally or as representative of Europe as such, needs to also ask these questions, what Russia is willing to concede. Because if you ask a lot, you get little. If you ask little, you get nothing. And if you ask nothing, you will pay on top. That's very clear. So let's focus on what kind of concessions we want to see from the Russian side, not who is bringing those concessions to the table. What size of Russian army is ideal for this negotiation? Well, it's not up to me to say, but the point is that if there are limitations on the Ukrainian army, there should also be limitations on the Russian army, because they are actually the problem here. But it's, of course, up to the discussions. After the ceasefire in Syria right now, what message do you have for the President Ahmed Shar and the Kurdish leader Mazlum Abdi? Well, we have the ceasefire, and of course it's very fragile. So we need those forces to work together to bring about the inclusive government and really reconciliation of the country. And we are willing to help in this regard as much as we can. So also regarding institution building, today we're going to also discuss whether time is ripe to have high-level political dialogue with Syria to address all these concerns. How do you want about what Mr. Witkoff said? You seem pessimistic, but he seemed optimistic, saying that he expected breakthrough in the coming weeks and possible summits between Putin and Zelensky and maybe Trump. How do you see this optimistic going on? Do you have the same level of optimism? Looking at the signs, I don't share this optimism, because the negotiators on the Russian side are not really serious, and they are not willing to talk about anything political. So, of course, we have seen a lot of pressure on Ukraine to concede and give up what they are not willing to give up. But it doesn't bring long-term peace. So I'm not that optimistic that we will see any results in coming weeks and months. How do you want to spoke to U.S. counterparts about de-escalating the situation in Iran? Yes, the situation in Iran, of course, is very intense. So we don't need another war in this region. We already have a lot. So we have stressed the diplomatic way out of this. So we are also willing to contribute, and it's not only the nuclear issue, but it's also the ballistic missile program and the other worries we have with Iran. It is true that Iran is at its weakest point that they have been. We should be really using this time to find a diplomatic solution. You said that there will be today will not pass on. So what kind of signal does this give for years after the start? No, we are, of course, doing our utmost to have this sanctions package to push this through, and I've talked to the member states who are also going to raise this and convince the countries who are blocking, and we are also looking ways how we can do it. But as we have heard some very strong statements from Hungary, that's why I don't really see that they are going to change this, unfortunately, today, this position that they have. How do you want to convince them, like what compromises are on the table to bring it over the line with Hungary? Well, we have heard from the media
their problems that they have that are totally not related to the 20th sanctions package. So I think we shouldn't tie together things that are not connected to each other at all. But let's listen to them explaining what are the reasons why they are blocking, and then see whether there are possibilities to overcome. High Representative, speaking about negotiations with Russia, about your proposal or idea, can you confirm that your idea also to request to speak about withdrawal of Russia's troops from occupied territories, for example, for us from Georgia, and also, please, can you estimate situation in Georgia? Situation goes worse in the world. Yes, it is true that Russia has occupied a lot of territories, and their forces are in different parts when it comes to Georgia, when it comes to Moldova. So yes, it would be clear to have a long-term peace that they would withdraw from all the occupied territories where they are. Of course, some say these demands are not realistic, but let's be honest, the demands from the Russian side are not realistic at all. I mean, they're demanding the territories that they haven't conquered even militarily by diplomatic means. So this is in order to a bit balance the negotiation situation and really bring the focus on the problem, which is Russia continuing to attack its neighbors. Thank you very much. Good morning, everyone. And this is the last meeting before the 4-year anniversary of Russia's aggression, full-scale Russian aggression against Ukraine. So tomorrow we are entering the 5th year of the war, and there is no more important discussion than today. The decision-making has to be there. So we are fully committed both to the 20th sanctions package, strong, including maritime services ban, but also political commitment, economic commitment, military commitment to support European values of freedom, sovereignty, territorial integrity of Ukraine. So Russia's war has to be ended in a peace that is just, in a peace that is lasting. And Latvia, as a member of UN Security Council, will deliver that message tomorrow at the UNSC. The second part of everything is, of course, that Russia's war is failing. Moving with 15 meters a day, or not, as we have seen, Ukraine has recovered significant territory, quite clearly shows that Russia is not achieving its strategic objectives on the battlefield. So we should not let them achieve that at the negotiations table. So we stand fully behind Ukraine, and we also think that Europe should be at the negotiations table, because nobody else but Europe decides for European principles and European values. So that is a message we deliver both to our Ukrainian friends and to our American friends. We are stronger together if we stand together also at the negotiations table. And for Ukraine to be strong at the negotiations table, they need military aid. They need air defenses, because, yes, drones are doing some damage, but it's the missiles, Russian cruise missiles, ballistic missiles, that do the most damage. So air defense system, but also long-range strikes into Russia to make sure that legitimate military objects are effective. And third, unity, unity, unity. European unity, global unity, showing to Russia that they are not succeeding anywhere. And that means the votes in the UNGA. On Tuesday we have the vote on the Ukrainian resolution. But that also means continuing not electing Russia into international leadership positions in the organizations. And weakening Russian economy, Russian capability on the battlefield. The peace is within reach. That's my message today. Would you like the chance to get these sanctions through in time for the anniversary, though? We will get them through. Minister, you said that we have to show that Russia is not succeeding, but Russia is not succeeding. While we have Hungary and Slovakia, specifically Hungary in this union,
it looks like Russia succeeds because we hear that they ban sanction package, they ban a loan for Ukraine. What to do with these countries specifically? The loan is true, so that will be proceeding quite clearly. There are certain technical arrangements that is for later to be decided, but the loan is there, and we will deal with the sanctions package. Minister, can you emphasize what's one specific commitment your country is doing right now to prevent 5th anniversary of this war? Well, what Latvia is doing is everything that we can. We just delivered another package of energy support, and we are preparing another one, including we are literally moving thermoelectric station that has been dismantled in Latvia that we don't need anymore, that is being transferred. But also militarily, we are just announced another Pearl commitment for exactly the American capabilities that are the most efficient against the Russian missiles, but also humanitarian support. The Latvian public TV is running very wide, large public campaign to gather donations and to bring what is needed to the front and to the people. The same is done by private TVs, by NGOs, by businesses. So it's all across the board. That is what we are doing, and we'll continue doing so. Minister, you mentioned that Europe should be at the negotiation table, but who should represent Europe? Is it should be like special envoy or like? Well, we have European representatives. That's why we have the leadership of the EU. So it's pretty straightforward in our case. Minister, we saw in the draft of this sanctions 20th package seaport in the territory of Georgia. Also, we see the numbers of oil delivery from Georgia for last months. Will you support this decision? And also, how do you estimate the situation in Georgia, the deterioration? I cannot comment on classified discussions, so I'm not going to do that on particularities. And situation in Georgia, I think you have heard me saying that I think Georgian people deserve the government respecting their European choice, which is not happening currently. Sir, after 4 years of the war between Russia and Ukraine, what's the future of the Ukrainian refugees in Europe? Well, we are hosting a large number of Ukrainian refugees. They are partially integrating well, but of course they all want to live back in democratic, safe, sovereign Ukraine, and that is our obligation, I think, for all of us to make sure that those people can return to Ukraine that is democratic, sovereign, and free. So some of them, they want to stay in Europe. The mobility nowadays, as we all know ourselves, we can live part of the year. That's part of the freedom in Europe. We can live in one place, work another place, study, and then go back. So it's not Soviet Union, which limited people to be moving around. I thank you. Thank you. They start to talk about the necessity to talk directly to Russia. Some would suggest that Mr. Costa should be given a kind of mandate to negotiate in the name of the EU. Do you think it's the time? What do you think about the idea? I think as Chancellor Merz said in Munich speech, where he described that there was a leader of one of European states who went to Moscow before at the start of the war and came back quite shattered. So currently we don't see any indications that Russia wants peace, that there is move towards peace, so we don't see the ability for Europe to talk with Russia. In the same time, of course, we have multilateral negotiations, Ukraine, US and Russia, and Europe should be at that table because there are European interests in there, and only Europe decides for European interests. Thank you, Mr. Thank you. Munich speech, where he described that there was a leader. Labas rytas. Aš pirmiausia gal klausimų, kol neužmiršau kitų, nes šiandienos dėl JAV muitų girdėjome aukščiausiojo teismo sprendimą ir į tai reaguojant Trumpas įvedė 15% papildomus visam pasauliui. Kokia yra Lietuvos pozicija? Mes tikimės, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikysis susitarimo, kuris buvo pasiektas rugpjūčio mėnesį 25 metais. Ir žinome, kad mūsų pusėje tie darbai vyksta Europos parlamente. Tikimės, kad ir Amerikos pusėje jie bus finalizuoti. Ir nebeįsivelsime dar į vieną eskalaciją susijusią su muitais. O šiaip tas susitarimas
palenda po tuo aukščiausiojo teismo sprendimu, ar čia atskiras dalykas ir jis vis tiek galioja, ar turėtų būti panaikinta kaip tai? Mūsų įsitikinimu jisai turėtų galioti. Na vis tiek, Europos komisija investavo nemažai laiko, tai yra Europos komisijos pirmiausia kompetencija pasiekti sustarimų dėl prekybos sąlygų ir tikimės, kad jie bus įgyvendinti. Kaip Amerikos pusėje tie procesai bus organizuoti, tai jų yra pačių reikalas, bet mes tikimės, kad nereikės grįžti ir vėl iš naujo dėrėtis, nes buvo iš tikrųjų sunkiai pasiektas sprendimas. Šiandienos aktualija buvom girdėję iš Kajos Kalas, kad iki 24 vasario bus priimtas 20 sankcijų paketas. Dabar kyla klausimas, ar tai bus padaryta. Girdime, Vengrijos blokas, Slovakijos ir pietų šalis reikalauja švelnesnio to laivybos draudimo. Kokia ta situacija? Ko šiandien galima tikėtis, jeigu kažko galima tikėtis? Šiandien tikiuosi labai atviros diskusijos, dar kartą sudėliojant taškus, apie ką yra Europos Sąjunga ir ko mes visi bendrai siekiame. Negalime tapti įkaitais, iš tikrųjų tai vienos valstybės pagrinde, kas yra susijęs su sankcijomis. Jeigu kas nors kitos šalys šiek tiek kelia konkrečius klausimus susijusius su jų įmonių tolimesnė veikla, tai mes turime Vengriją, kuri iš principo tiesiog blokuoja ir tiek. Ir karo metinėms, ketvirtosiams karo metinėms Europos Sąjungoje neturėti 20 sankcijų paketo, ambicingas jisai jau taip ar taip nėra, bet iš viso jo neturėti yra labai bloga žinia. Yra kita dar tema, tai 90 milijardų eurų dydžio paskola, kurią ir vėl Vengrija blokuoja, vilkina. Aš nesimsiu spėlioti, kiek vidaus politiniai procesai ir rinkimai Vengrijoje lemia tokius sprendimus, bet jie yra absoliučiai žalingi. Tai čia taip pat ir Europos Sąjungoje yra klausimas, ar neturėtume imtis teisinių priemonių ir užkirsti kelią tokiam manipuliavimui ir vienbalsiškumo principų ir tiesiog kažkokios kitokios darbotvarkės įgyvendinimui, kai yra tiek daug pastatyta ant kortos. Sunki ta situacija ir bus šiandien tikrai sunkus posėdis. Žinome, kad pagrindinis Vengrijos reikalavimas leidimas družbą toliau gauti energijos išteklius. Kiek čia, manote, kad ir bus tada nusileista, bus sudarytos tos sąlygos? Jisai nėra užblokuotas tas vamzdynas. Šiandien reikia suprasti, kokia yra situacija. Jisai buvo atakuotas Rusijos pajėgų, pažeistas, jisai yra šiuo metu remontuojamas ir taip per jį nafta neteka, teka kitais būdais. Aš tik priminsiu, kad partneriai nekartą pietų šalį siūlė Vengrijai, pats buvau liudininkas kokių 5 kartų, net su per daug detaliom, sakykime, sąlygom, kaip tas galėtų būti padaryta. Vengrijai tas netinka, nori savo rusiškos naftos, kas yra pigų, faina, gal skaniau kvepia jinai negu kad kita nafta ir tiek. Aš čia matau daug politikos ir visiškai traktuoti šalį Ukrainą, kurios yra infrastruktūra daužoma, kur žmonės neturi šildymo, kur elektros neturi ir prioritetizuoti dar ir naftotiekių taisymą tam, kad Vengrija galėtų gauti jai priimtinesnę naftą, man atrodo, čia reikia irgi šiek tiek realybėje akis pasižiūrėti. Tai yra per daug ir tai yra per įžūlų ir tai yra absoliučiai nepriimtina. Ką daryti su tokia šalimi nare? Artimiausių laikotarpių žinoma, kad reikia ieškoti spaudimo priemonių ir tai tokiu būdu spausti link kompromiso. Yra ne viena priemonė, ką ES gali padaryti per finansavimą, per tos pačius seifo pinigus, yra kitos priemonės ir reikia tą išnaudoti. O ilgesnių laikotarpių aš manau, kad mes turėtume spręsti, ar mūsų tikrai reikia 27. Sakėte, per mažai ir dabar ambicingas tas 20 paketas. Ko Lietuva jame pasigenda? Ko nėra? Ko tikėjotės, kad bus? Tikėjomės, kad bus pagrindinės įmonės. Tikėjomės, kad bus Rosatomas, jau nežinau, nuo kelinto paketo mes tą patį kartojame, kad bus Lukoilas amerikiečiai sugeba įstraukti, mes nesugebam. Tai kas yra? Tai kodėl mes negalime net su pereinamaisiais laikotarpiais įsidėti šitų įmonių? Mes tikėjomės, kad bus ambicingesnis finansų sektoriaus sankcionavimas, 25% vis dar nėra finansų paslaugų įmonių sankcionuota. Yra ilgas sąrašas, ką mes darėme, bet aš džiaugiuosi, kad Lietuva ir vėl santykinai viena daugiausia sankcijų paketų paruošusių yra valstybė. Ar aš teisingai suprantu, kad net ir tam laivybos draudimui, jeigu dabar jau bus pritarta tam 20 pakete, sušvelnintas negu iš pradžių pasiūlė komisija, ir kas dingsta? Taip, dabar jisai kompromisinis variantas vis dar yra ieškomas, jisai yra nepakankamas, jisai ir mūsų tai kaip suformuluota netenkina, nes realiai mes šitoje stadijoje draudimo dar neįvedam, mes jį nukeliam šiek tiek į ateitį. Aš suprantu, kad yra didelis poveikis įmonėms, kurios užsiema laivybą, kurios teikia tas jūrinės paslaugas, tačiau mes turime matyti ir didesnį paveikslą ir galbūt su tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais, su konsultacijomis, su G7, galima čia surasti tas formuotės, nuo kada mes galiausiai įvedame. Mes suprantame, kad viršutinės kainos ribos nustatymas, naftos kainos ribos nustatymas nebėra efektyvi priemonė. Paskutinis klausimas. 90 milijardų paskola. Atsimename, kai lyderiai dėl jo sutarė, Čekija, Slovakija, Vengrija buvo eliminuotos.
kad kartu imtų paskolą tam, kad balsuotų už. Dabar Vengrija tai blokuoja, kiek tai gali iš esmės komplikuoti Ukrainos finansinius pajėgumus, kai žinome, kad balandį šalis nebeturės pinigų. Yra ne vienas teisinis politinis scenarius, kaip kada kas gali įvykti. Tai, ką išnaudoja Vengrija, jinai turi tos įrankius, nes tai yra susijęs su daugiametė finansinė perspektyva ir šitais įrankiais manipuliuoja, būtent kaip jūs sakėte, pati nedalyvaudama pačiame procese. Kaip tą pavyks pakeisti, aš tikiuosi, kad ras komisija argumentų, kaip kad ir anksčiau buvo. Šiek tiek pastumiu, šiek tiek kažką tai duodi, bet mes šito turgų turime uždaryti. Ir čia yra visų didelis lūkestis. Nes jeigu kiekvieną sprendimą priimti, reikės kažkokias morkas dalinti kiekvienam už tai, kad dėl bendrų saugumo interesų pritartų, tai kam mums tokia ES reikalinga? Tai mums reikia tokių, kur būtų bendraminčiai, kur mes vieningai matytume vieningai grėsmių paveikslą. Ir akivaizdu, kad mes jo čia nematome. Dėl to man tai čia yra pamatinis klausimas. Ar čia tikrai mes visi turim būti ES drauge? Jeigu nepatinka, susiraskit kitą organizaciją. Apie Baltarusiją. Kaip sekasi pratęsti sankcijas Baltarusijai? Koreperio sprendimas jau yra. Šią savaitę tikimės, kad bus sprendimas taip pat ir vienoje iš tarybų. Greičiausiai 26. Ką darom? Morning. Good morning. After Kaja, I think what to say, but tomorrow Estonia is celebrating 108th anniversary of our Independence Day. And actually we gained our independence during the independence war against Russia, and we were victorious. So we celebrate tomorrow this important day, but I can say as well that without European Union and NATO membership, I couldn't stand here as a representative of the free country, because unfortunately these grey areas between Russia and NATO and the European Union, they have been always like the green light for Russian aggression. We saw the Georgia 2008, and actually tomorrow we are celebrating as well the 4 years full-scale war with all the atrocities against Ukraine. But actually this war started already in 2014. I don't need to educate you. But what we see is that Putin is not changing the goal at all. And more attacks against the civil people. I was just in Kiev a couple of weeks ago, and the situation is really hard. But Ukrainians are fighting, and also Ukrainians winning us time. And we need to understand that we need Ukraine more than Ukraine needs us now in the meaning of the future, because we need to bring Ukraine in, we need to bring Moldova in, we need to bring many other countries into the European Union, because this is a historical momentum, and Europe must be united, must be stronger. And as I said, these grey areas, neutrality and whatever we call it, is just a green light for Putin to continue. That's why I'm waiting for today that the 20 sanction package will be adopted, and it must be strong. And the core of this sanction package is full maritime service ban, and it must be decided today or during the night before tomorrow, because otherwise it's very hard to say for Ukrainians that actually we adopted something which is not actually adopted. But also there is a couple of countries who are blocking everything, but let's see, it's always like this. But we must put more pressure on Russia and also support Ukraine. This 90 billion what we have decided at the end of the last year, we must release that. We must find an agreement between the member states, because Ukraine needs this money heavily. And the last thing is about the Estonian proposal what we made a couple of weeks ago to create a blacklist for Schengen about Russian combatants. They are very bad guys, and they will come to Europe. And my question is that whether Europe is ready for peace. And we are talking about hundreds and hundreds of thousands of combatants who are now executing all these atrocities. And if the peace is coming one day, they all, or most of them, they will come to Europe. And we are not ready for that. So we need to put them already now to this Schengen blacklist. Estonia started this initiative, and now we are coordinating as well amongst the member states of Schengen. And I do hope as well that the next council will say politically that this is our policy of European Union. So Vincent, as positive as you on the 20th sanctions package, how are you going to convince the likes of Hungary, which seem to be blocking it? Yes, this is a traditional situation, but be honest, this reason now that Hungary and Slovaks are saying
that Ukraine must recover this pipeline, it's not because of Ukraine. It's because of Russia. It's because of Russia. So there is no actually reason why to block it. And that's why we do hope that we'll somehow find a way, because we need to put more pressure on Russia. Minister, how likely do you see it that it will pass for today or tonight? Because as my colleague said, Kaja Kallas was not sure about this. How likely do you see that it will go through? I'm not sure as well. But also I'm very practical. Sometimes the European Union is able to make decisions. We have a way. But I don't know. Yes. Minister, France is proposing talks with Russia. What do you think about this? Might this be like a solution to... Informal council just a week ago or a bit more amongst our leaders discussed informally that there is no point to find somebody who's going to knock the door in Kremlin and ask what Putin wants to get. We know that. He wants to get all Ukraine, he wants to get Europe as well. So there is no reason now to go and talk. So. Minister, does Hungarian Slovakia position help Russia? Of course, if we are not able to put the sanction on Russia, then Russia will be happy. Okay, thank you. About the proposition that Mr. Costa could represent the EU in direct talks with Russia. There is no such proposition. So direct talks with Russia is not good for Ukraine right now. Okay, I'm leaving. Good morning. Yeah, these facts meet at a very, very pivotal moment at the eve of the 4th anniversary of the Russian war of aggression against Ukraine. I was in Ukraine last week for my first time as a commissioner, and I witnessed firsthand the situation over there, the war of terror that Russia is waging against Ukraine. I visited critical infrastructure, energy infrastructure, while we were under raid alerts. We had to go in an underground shelter. I visited hospitals where surgeons are trying to save lives with very limited means. And for all these reasons, it's very important to stay committed. And the EU is committed. We were able to evacuate so far 5,000 patients, severely wounded patients, thanks to Medevac, our UCPM mechanism. We went there with 11,000 generators to keep the infrastructure running. And I think my messages to the minister will be: stay the course, stay committed. It's very important to support Ukrainians in this very important period. And also, when it comes to financial support, we allocate 1.8 billion euros through our Ukrainian energy support facility and 1 billion on emergency gas. I was also in the Great Lakes region just after Ukraine with a clear humanitarian mandate to defend human rights and humanitarian principles. So my objective was to turn humanitarian advocacy into concrete results, to ask for humanitarian access and to protect civilians but also humanitarian workers. I went to Congo DRC, to Burundi and to Rwanda. I met the three presidents and also the representatives of M23 AFC. All of them agreed on the need to respect international humanitarian law, and they committed to work on the accessibility of humanitarian aid. So now the test is to transform this commitment on a real and concrete action on the ground. Yesterday they started to talk about how to reopen Goma's airport for humanitarian transport. So
I think that we are on the good track. The EU also stay committed. We are becoming the first humanitarian actor with 81.2 million. But for this million to transform a real alleviation of the suffering for the people, we need to have unhindered humanitarian access. Thank you very much. This flower today, what does it mean? These flowers, Yeah, it means that we stand with Ukraine. We will support Ukraine as long as it takes. Thank you. Hello, how are you? Hello, how are you doing? Good. You said we support Ukraine as long as it takes. Can you tell us about the EU support that you are preparing in the overall plan, the prosperity pact for Ukraine, that if possible deal with peace deal has been achieved? I'm not going to comment on this. This is much more Commissioner Koss who's traveling over there. About the direct support that you give, we hear a lot about the energy crisis. Yeah. Is there something you are doing? Yes. We already transported 11,000 generators, 1,000 very recently because of the strikes on critical infrastructures. So this is something, and also 1 billion emergency gas and 1.8 billion euros for Ukraine energy support facility. The last thing about the second wave in Gaza plan. Yeah. How do you see it going? The Rafah mission and possible another mission. I will ask about Rafah mission. Rafah mission. Yes, to monitor Rafah. Yeah, so the crossing point is open, but not enough. I mean, aid is entering drop by drop. There are some progress, but still there are still strikes every day. So far, 600 humanitarian workers have been killed. Citizens are killed and injured every day because of the strikes. So the first phase is not fully implemented. So we still need to work on this first phase before talking about the second one. Thank you. So, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das Arbeitsjahr hat begonnen. Die Europäische Union hat große Aufgaben vor sich, und die müssen wir nacheinander abarbeiten, und das werden wir auch in dieser Woche wieder erneut versuchen. Was steht im Mittelpunkt der Beratungen jetzt bei unserem Treffen heute und auch bei den weiteren Treffen im Verlauf der weiteren Woche? Natürlich die weitere Unterstützung der Ukraine. Wir werden uns heute noch einmal mit unserem Kollegen Sibiya zusammenschalten. Die deutsche Position ist ganz klar. Wir müssen jetzt Festigkeit zeigen. Wir müssen die Ukraine nachhaltig unterstützen. Und wir müssen genau das machen, was wir auch im vergangenen Jahr getan haben, weiter den Druck auf Russland erhöhen. Deswegen arbeiten wir intensiv an dem 20. Sanktionspaket. Und ich bin auch sicher, dass wir am Ende des Tages erfolgreich sein werden. Alle Probleme, die es gibt, sind zu bewältigen. Mit Klarheit, mit Festigkeit an der Seite der Ukraine, mit einer klaren europäischen Orientierung. Ich bin über die ungarische Position erstaunt. Wir werden mit unseren ungarischen Kollegen darüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn Ungarn seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität verrät. Und deswegen werden wir hier auch mit unseren Argumenten noch einmal in Budapest, aber auch natürlich hier in Brüssel an die Ungarn herantreten, dass man die Position überdenkt. Denn am Ende sollte ein Blick in die Geschichte zeigen, dass es richtig ist, europäisch orientiert zu bleiben. Gerade wir Deutsche haben Ungarn viel zu verdanken. Wir wissen das. Und wir wissen auch, dass Ungarn am Ende des Tages sich immer für die Freiheit entschieden hat. Und das sollte auch jetzt die richtige Orientierung geben. Ich glaube, dass
das ganze Jahr schon, das kurze Jahr, das wir jetzt erlebt haben, gezeigt hat, dass jetzt die Stunde Europas geschlagen hat. Und deswegen wird die Bundesregierung auch diesen Kurs weiterverfolgen, für europäische Souveränität zu sorgen. Und das heißt, es ist auch ein Prozess des sich Erarbeitens. Die geschieht nicht durch Knopfdruck, sondern die geschieht durch Geschlossenheit, durch Klarheit und durch Orientierung an unseren europäischen Interessen. Das hat die Diskussion gezeigt, die wir über Grönland hatten. Das hat die Diskussion gezeigt, die wir in der Zolldiskussion mit den Vereinigten Staaten von Amerika schon in den vergangenen Tagen hatten. Und genauso werden wir auch mit Selbstbewusstsein, mit der Orientierung an europäischen Interessen in die nächsten Diskussionen hineingehen. Herr Minister, eine Frage zu der Unterstützung an die Ukraine. Ja. Also Deutschland ist ja da der größte Geldgeber und vor allem seitdem Amerika nicht mehr zahlt. Es gibt immer weniger andere, die dazu beitragen. Kann das so weitergehen? Ja, also wir sind ständig diejenigen, die klar machen, die Ukraine verteidigt nicht nur ihre eigene Freiheit und Souveränität, sondern die europäische Freiheit und Souveränität. Und deswegen werden wir immer wieder die Advokaten der Ukraine sein und werden auch wieder allen deutlich machen, das ist nicht nur eine Auseinandersetzung, die an der ukrainischen Front oder in den ukrainischen Städten gekämpft werden muss, sondern überall in Europa. Und wir brauchen deshalb europäische Souveränität. Wir werden jetzt sehr stark dafür werben, dass wir einerseits natürlich die militärische Unterstützung stärken, aber eben auch die Energieinfrastruktur der Ukraine zu stärken haben werden. Und ich glaube, da gibt es auch ein größeres Feld, wo wir Unterstützerinnen und Unterstützer generieren können. Die Coalition of the Willing ist ja sehr viel größer. Sie geht über Europa hinaus. Und da gibt es immer eine eindeutig deutsche Position dazu. Herr Außenminister, eine Frage. Frankreich hat Ihnen vorgeschlagen, Gespräche mit Russland aufzunehmen. Für wie zielführend halten Sie diesen Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt? Braucht es eine andere Strategie über Sanktionen und Waffenlieferungen möglicherweise hinaus? Ja, unsere Strategie ist ja vollkommen klar. Wir wollen dazu beitragen, dass es eine Einigung geben kann. Aber sie scheitert ja an dem völligen Unwillen Russlands, ernsthafte Gespräche zu führen. Und solange nicht auf russischer Seite erkennbar ist, dass man ernsthaft kompromissbereit ist, müssen wir keine Selbstzweifel haben in Europa, sondern unsere Offenheit ist immer da, Gespräche zu führen. Und ich glaube, zu viele Gesprächsangebote an Russland können dort nur den Eindruck erwecken, dass man mit noch mehr Sturheit immer mehr Zugeständnisse erreicht, und das wäre das falsche Signal. Minister, what do you think about possible summit between President Zelensky, Vladimir Putin and maybe President Trump? And should Europe be represented also at this possible event? No, I do not see any readiness on the Russian side to really, in the substance, come to a compromise. So as long as this is not the case, in our view, we should be ready, of course, for talks, and President Zelensky is ready for talks, but it is still on Russia to show that they will, in substance, be giving something to Ukraine. This is for I would say this year still the case, and Europe should be on Ukraine's side. We are the supporters of Ukraine, and if Russia and if Mr. Putin was ready for talks, it's on Mr. Zelensky to come together with him. And please do not put in question what Europe's position is in this very situation. It is clear alongside with Ukraine. Thank you so much. Dzień dobry Państwu. Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej spotyka się w przeddzień 4. rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, więc pierwszy temat jest oczywisty. Będziemy mówili o tym, jak pomóc dzielnie walczącej Ukrainie, jak wprowadzić dodatkowe sankcje,
także na flotę złomu, przez niektórych nazywaną flotą cienia. Ale na agendzie też inne ważne sprawy, takie jak dezinformacja czy sytuacja na Bliskim Wschodzie. To będą główne tematy obrad. Panie ministrze, jak pan ocenia postawę Viktora Orbana, który chce zablokować zarówno pożyczkę dla Ukrainy, której Węgry nie chcą finansować, ale także 20 pakiet sankcyjny? No, Polska zrezygnowała z drużby w 2023 roku. 4 lata minęły. Cały czas Węgrzy nas przekonują, że nie są w stanie poradzić sobie z sytuacją. To jest oburzające, ale nie zaskakujące, bo przypominam, że Węgry już blokują pewne ważne kwestie. Na przykład sprawę zwrotów z Europejskiego Funduszu Pokoju na rzecz krajów, które na początku wojny wysłały sprzęt do Ukrainy. To jest blokada 7 miliardów euro, w tym pół miliarda euro, 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. To była kwestia, o którą zabiegałem w relacjach z Węgrami. Niestety pozostają nieubłagani, nie chcą, aby kraje, które pomagają Ukrainie, mogły pomagać jej więcej. No i przypomnę, jednym z priorytetów polskiej prezydencji było otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i to też zostało przez Węgry zawetowane. Więc takie używanie agendy europejskiej do prowadzenia walki politycznej w kraju i to w sytuacji, gdy się propagandą nastawiło własne społeczeństwo przeciwko walczącej Ukrainie, no jest moim zdaniem złamaniem solidarności europejskiej, do której jesteśmy zobowiązani przez traktat w Lizbonie. Pan jest przekonany, że ten nowy mechanizm, który ma ograniczyć wpływy z surowców, będzie skuteczniejszy niż ten limit, który teraz mamy, bo przecież chodzi tak naprawdę o to, żeby Rosja nie zarabiała. Ten mechanizm bez G7 oznacza, że Rosja będzie mogła zarabiać więcej w Azji, w Afryce długofalowo, to jej się opłaca, żeby mieć akurat te rynki, a nie Europa. No, przypomnę, że za naszej prezydencji zwielokrotniliśmy liczbę statków objętych sankcjami. Tutaj różne metody są stosowane, a cel jest taki, jaki pan mówi, żeby Putin nie mógł finansować swojej machiny wojennej. I Węgry od wielu lat mają opcję kupowania ropy i gazu z kierunku południowego, tak jak reszta Europy. Gdyby zawarł długofalowe kontrakty, to ceny są porównywalne. Z jakiegoś powodu woli kupować od Putina. Nawrocki zapowiedział, że zawetuje SAFE, program SAFE. Czy pan to jakoś skomentuje? Ja jeszcze nie widziałem tego. No, gdyby tak było, to mam nadzieję, że wojsko, służby mundurowe powiedzą mu, co o tym sądzą. Byłoby to poddaniem się presji nowogrodzkiej, a nie wypełnieniem swojego obowiązku konstytucyjnego, jakim jest bycie zwierzchnikiem sił zbrojnych, dbanie o nowoczesne polskie wojsko. Byłoby to szokującym sprzeniewierzeniem się swojej roli konstytucyjnej. President Zelensky, Vladimir Putin, and maybe President Trump, and should Europe also be at these negotiations? Yes, Europe should be in the negotiations, but I'm personally skeptical about unprepared meetings of heads of states or government. We had such a meeting in Alaska, it didn't help. A meeting on the summit should only, in my view, happen when the deal is done, when it's the confirmation of what's been negotiated. Otherwise, there are more risks than opportunities, in my view. Minister, can you emphasize, please, what's one specific commitment your country is doing right now, today, to prevent the 5th anniversary of Russia's full-scale invasion in Ukraine? Well, Poland is among countries that have done the most. Just an example from the last couple of weeks. Finally, at last, with my encouragement, Elon Musk cut off the access for the Russians to the Starlinks, which apparently is having an effect on the front line. I'd like you to know that it's Poland that's been paying for 30,000 terminals that are being used in Ukraine, including by the Ukrainian armed forces. But that's only one of many things that we do.
howitzers. Well, I visited them on the front, so I know the soldiers, Ukrainian soldiers, appreciate them. Anti-aircraft missiles, vehicle fighting, infantry fighting vehicles, tanks, fighter jets, all the logistical help, payments into the poor fund with which Europe buys American weapons that are being delivered, our contribution to the Czech ammunition initiative. As you can tell, the list is quite long. Decision to block the 90 billion loan over the weekend, and I mean, do you think that the EU should have like a plan B in case this loan doesn't come ahead? You know, the thing that shocks me fundamentally is that while Ukraine is defending itself against the might of the Russian army, Hungarians used to understand what it's like. You know, Budapest was invaded, in fact twice in the 20th century, but once by the Red Army. I would have expected a much greater feeling of solidarity from Hungary for Ukraine. And instead, with the help of state propaganda and private but media controlled by the government, the ruling party managed to create a climate of hostility towards the victim of aggression, and now is trying to exploit that in the general election. It's quite shocking. And this is the last question, please. Marco Rubio traveled to Bratislava and also Budapest earlier this month. Do you think Hungary's lack of behavior is linked to the fact that Rubio went to those countries and so to some degree you're an essential partner for the US? Actually, Mark Rubio, to give credit where credit is due, Dzień dobry Państwu. Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej spotyka się w przeddzień 4. rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, więc pierwszy temat jest oczywisty. Będziemy mówili o tym, jak pomóc dzielnie walczącej Ukrainie, jak wprowadzić dodatkowe sankcje także na flotę złomu, przez niektórych nazywaną flotą cienia. Ale na agendzie też inne ważne sprawy, takie jak dezinformacja czy sytuacja na Bliskim Wschodzie. To będą główne tematy obrad. Panie ministrze, jak pan ocenia postawę Viktora Orbana, który chce zablokować zarówno pożyczkę dla Ukrainy, której Węgry nie chcą finansować, ale także 20 pakiet sankcyjny? No, Polska zrezygnowała z drużby w 2023 roku. 4 lata minęły. Cały czas Węgrzy nas przekonują, że nie są w stanie poradzić sobie z sytuacją. To jest oburzające, ale nie zaskakujące, bo przypominam, że Węgry już blokują pewne ważne kwestie. Na przykład sprawę zwrotów z Europejskiego Funduszu Pokoju na rzecz krajów, które na początku wojny wysłały sprzęt do Ukrainy. To jest blokada 7 miliardów euro, w tym pół miliarda euro, 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. To była kwestia, o którą zabiegałem w relacjach z Węgrami. Niestety pozostają nieubłagani, nie chcą, aby kraje, które pomagają Ukrainie, mogły pomagać jej więcej. No i przypomnę, jednym z priorytetów polskiej prezydencji było otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i to też zostało przez Węgry zawetowane.
Więc takie używanie agendy europejskiej do prowadzenia walki politycznej w kraju i to w sytuacji, gdy się propagandą nastawiło własne społeczeństwo przeciwko walczącej Ukrainie, no jest moim zdaniem złamaniem solidarności europejskiej, do której jesteśmy zobowiązani przez traktat w Lizbonie. Pan jest przekonany, że ten nowy mechanizm, który ma ograniczyć wpływy z surowców, będzie skuteczniejszy niż ten limit, który teraz mamy, bo przecież chodzi tak naprawdę o to, żeby Rosja nie zarabiała. Ten mechanizm bez G7 oznacza, że Rosja będzie mogła zarabiać więcej w Azji, w Afryce długofalowo, to jej się opłaca, żeby mieć akurat te rynki, a nie Europa. No, przypomnę, że za naszej prezydencji zwielokrotniliśmy liczbę statków objętych sankcjami. Tutaj różne metody są stosowane, a cel jest taki, jaki pan mówi, żeby Putin nie mógł finansować swojej machiny wojennej. I Węgry od wielu lat mają opcję kupowania ropy i gazu z kierunku południowego, tak jak reszta Europy. Gdyby zawarł długofalowe kontrakty, to ceny są porównywalne. Z jakiegoś powodu woli kupować od Putina. Minister Nawrocki zapowiedział, że zawetuje SAFE, program SAFE. Czy pan to jakoś skomentuje? Ja jeszcze nie widziałem tego. No, gdyby tak było, to mam nadzieję, że wojsko, służby mundurowe powiedzą mu, co o tym sądzą. Byłoby to poddaniem się presji nowogrodzkiej, a nie wypełnieniem swojego obowiązku konstytucyjnego, jakim jest bycie zwierzchnikiem sił zbrojnych, dbanie o nowoczesne polskie wojsko. Byłoby to szokującym sprzeniewierzeniem się swojej roli konstytucyjnej. President Zelensky, Vladimir Putin, and maybe President Trump, and should Europe also be at this negotiation table? Yes, Europe should be in the negotiations, but I'm personally skeptical about unprepared meetings of heads of states or government. We had such a meeting in Alaska, it didn't help. A meeting on the summit should only, in my view, happen when the deal is done, when it's a confirmation of what's been negotiated. Otherwise, there are more risks than opportunities, in my view. Minister, can you emphasize, please, what's one specific commitment your country is doing right now, today, to prevent the 5th anniversary of Russia's full-scale invasion in Ukraine? Well, Poland is among countries that have done the most. Just an example from the last couple of weeks. Finally, at last, with my encouragement, Elon Musk cut off the access for the Russians to the Starlinks, which apparently is having an effect on the front line. I'd like you to know that it's Poland that's been paying for 30,000 terminals that are being used in Ukraine, including by the Ukrainian armed forces. But that's only one of many things that we do. Our howitzers, well, I visited them on the front, so I know the soldiers, Ukrainian soldiers, appreciate them. Our anti-aircraft missiles, our vehicle fighting, infantry fighting vehicles, our tanks, our fighter jets, all the logistical help, our payments into the PUR fund, with which Europe buys American weapons that are being delivered, our contribution to the Czech ammunition initiative. As you can tell, the list is quite long. Do you think that the EU should have like a plan B in case this loan doesn't come ahead? You know, the thing that shocks me fundamentally is that while Ukraine is defending itself against the might of the Russian army, Hungarians used to understand what it's like. You know, Budapest was invaded, in fact twice in the 20th century, but once by the Red Army. I would have expected a much greater feeling of solidarity from Hungary for Ukraine. And instead, with the help of state propaganda and private but media controlled by the government, the ruling party managed to create a climate of hostility towards the victim of aggression. And then
and now is trying to exploit that in the general election. It's quite shocking. And this is the last question, please. Marco Rubio traveled to Bratislava and also Budapest earlier this month. Do you think Hungary, Slovakia's behavior is linked to the fact that Rubio went to those countries and so to some degree you're an essential partner for the US? Actually, Mark Rubio, to give credit where credit is due, previously persuaded Hungary not to veto one or two things. So I hope he spoke to Viktor Orban in those terms, and I talked to him in Munich, and we discussed this too. Panie premierze, ostatnie pytanie. Jutro zaczyna się piąty rok wojny. Nie zapytam pana, czy to już jest koniec, ale czy to chociaż jest koniec początku, jak mówił Churchill. Myśli pan, że przekroczyliśmy już ten moment, kiedy powoli zaczynamy widzieć szansę na jakieś zakończenie, czy nie jest pan? No oby to, że Ukraińcy w tej chwili w niektórych miejscach kontratakują, odzyskują teren, powinno wreszcie przekonać Putina, że nie jest w stanie przełamać frontu, że nie jest w stanie wygrać tej wojny, niezależnie od tego, ile cierpień narzuci ludności cywilnej. Ale to w dyktaturach tak bywa, że złych wiadomości nikt dyktatorowi nie chce przynieść. Więc Putin może nie mieć prawdziwego obrazu ani tej wojny, ani rosyjskiej gospodarki. Dopiero gdy dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie wygrać po akceptowalnym koszcie, dopiero wtedy zmieni kalkulację i dopiero wtedy powstanie szansa na pokój. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla euro 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. To była kwestia... Good morning. We are here today at the European Council of Foreign Affairs to reiterate our strong support for the peace process in Ukraine. Romania supports the 20th package of sanctions, and we're also continuing to do our own work, specifically to increase the investments in the energy grid connection. This is something very important for the current moment, where we see Russia is using energy as a weapon of war, but also for the future reconstruction plan and economic prosperity. What we have seen in the 4 years of unprovoked war of aggression is not just a war that Russia started unprovoked against Ukraine, but also a Russia that is against its own citizens, having sent to death or having now victims that are injured in hospitals of more than 1 million Russian citizens. We see Russia having a decision to go against its own citizens, where they have stopped freedom of speech and all the things that we enjoy in our democracies. That is why we're going to discuss today also something that is very important across the European continent, which is how we recognize and how do we prevent malign interference, disinformation campaigns, and hybrid attacks that are going on against our democracies. We see it very clearly that the courage, the resilience of the Ukrainian people have allowed them to go through these 4 years with the courage intact. We see that the empathy and the great organization of the international community has helped us reach this point, but it is not enough. We need to increase the pressure on the aggressor. It's time for Russia to pay for what they have done, and it's time to ensure together that Russia will not start again their own networks that generate profit for their war machine. Romania stands by the 20th package of sanctions. In the disinformation, foreign interference conversation, we're also going to bring our own expertise. We have had our own experience with these campaigns, and we are ready to share from the lessons we have learned, but also to collaborate with other countries to create better instruments in terms of preventing and in terms of combating this type of interferences in our democracies. We do not need just a democracy shield. We need European immunity to those interferences. And that means free media, that means resources for independent journalists, and that means investment in our resilience, our education, and our societal resilience. How are you going to overcome unprepared meetings of... We have seen in previous package sanctions that we have had our own challenges in overcoming the conversations some of the member states, but we have achieved in the end to have a decision. I'm not sure if it's going to be tomorrow or this week, but I am sure that the strategy is the correct one, to increase the pressure on the aggression. And it is in the European Union interest that together we make sure Russia doesn't increase its profits. And also it is our own citizens that demand of us in every country that the burden is
transferred to the aggressor, that the payment is transferred to the aggressor. So I trust this would lead us to a positive decision. I'm not sure, though, it's going to happen these days. But Minister, what kind of signal would you see if we can pass through this 20 sanctions package with my encouragement, this week or until tomorrow when there's the anniversary? That is definitely the goal, but each country has its own position in the current moment. We have seen similar situations in the past, and we have overcome them. That is why it's called the 20th package of sanctions. I'm not sure when this will happen, but the European Union is going to stand strong. Minister, France is proposing talks with Russia. Might this be like a solution, or sending like a special envoy? What do you think about this idea? Europe needs to be involved in the conversation, especially because if you look at not just the investment that we have made in the security throughout these years, but also our own situation that is directly connected with how the peace conversations are going to go, that is directly connected with the territorial conversations, and also what is very important for the European Union, what is very important for Romania, is that we do not only have a temporary ceasefire, but that we have the conditions in place to prevent future aggression and future wars. Specifically for Romania, we are paying a lot of attention to the conversations around the Black Sea and the Danube in the Black Sea, and that is why we are coordinating with countries from the European Union, but also countries at the Black Sea, to be able to have a joint common proposal on that. So on this follow-up, if there will be some kind of conversations and like negotiations with Russia, will Romania support the proposal of Kaja Kallas for Russia to withdraw their troops from occupied territories in Georgia and Moldova, for example? And also, can you estimate the recent situation in Georgia? You know, situation getting worse and worse, not better. Yeah. So for Moldova, Romania has a long-standing position that the Russian troops from Transnistria need to be withdrawn. This is our position for years, and obviously we support that. This has become a European position as well. We have had conversations with President Maia Sandu and the Moldovan government, and we see also encouraging news in Transnistria in the sense of citizens being able at this moment in time to also have hopes for a European future. We have seen it in past referendums and past elections that, for example, a third of the Transnistrian citizens have decided on a European future. So we see there's a way of integrating the region, but the Russian troops, of course, need to withdraw from there. In terms of Georgia, Romania has a strategic partnership with Georgia for a long time. We support the aspirations, the desires of the Georgian citizens towards a European future. We have had clear signals in terms of what we see now at the government and institutional level, where democracy is challenged, and, for example, leaders of the opposition have faced trials, have faced interferences from the justice system that still need to be clarified from Georgia in how they explain it to the European Union. Minister said that Slovakia can stop electricity supply to Ukraine. In this case, Romania has capability to help Ukraine. We are at this moment in time in a moment where we invest in better connections in our energy grid. We have supplied energy to Ukraine, and as long as we have the production that allows that to happen, we have the market contracts that allow for energy to be supplied. We have done that with the Republic of Moldova as well, when we have seen, for example, Russia using energy as a weapon before election. But this is a conversation that's happening at the technical level between the ministries of energy. Our presidents have talked to each other, President Nicușor-Dan and President Zelensky, a couple of weeks ago, and that has led to the visit of our Minister of Energy in Kiev, where the decision has been taken to invest in the energy connection grid. Thank you very much. Care este mesajul cu care România vine la această reuniune și cum comentați opoziția Ungariei pentru adoptarea, împotriva adoptării celui de-al doilea pachet de sancțiuni? România susține cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. De altfel, o parte a discuției de astăzi este legată și de campaniile de dezinformare și cum reușim împreună în interiorul Uniunii Europene să creăm
capacitatea comună de a identifica, de a preveni și de a combate aceste campanii de dezinformare. România este o țară care a trecut prin aceste experiențe și care vede și în acest moment comportament inautentic. Este foarte important pentru noi să clarificăm la nivelul Uniunii Europene că o minciună spusă de boți online de milioane de ori reprezintă un risc semnificativ pentru democrațiile europene și că Rusia nu folosește în războiul său doar arme convenționale, ci folosește în strategia sa de destabilizare a Uniunii Europene și campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească democrațiile europene. România au dovedit această reziliență, însă nu putem să luăm asta ca o soluție care nu are nevoie de sprijin instituțional. Mă refer la creșterea rezilienței societale. Ce vom discuta astăzi și mâine aici sunt inclusiv mecanisme de finanțare a presei independente care să poată, practic, să contextualizeze și să verifice faptele în momentul în care avem campanii de știri false. Despre ce discutăm atât astăzi cât și mâine aici în Bruxelles, discutăm și despre soluții pentru a crește investiția necesară în educație și în reziliența societală. Mulțumesc! Just a quick question, Mr. Hello. Hi. There is some ideas that the EU should give mandate for Mr. Costa to represent the EU in direct talks with Russia. Do you think it's the time? What do you think about this idea? Or this proposal hasn't been put forward. Thank you. But about the mandate itself? We don't have the proposal. That proposal hasn't been forward. But also a Russia that is against its own citizens, having sent to death or having now more than 1 million Russian citizens. Morning to everyone. A decision to go against its own citizens where they have some freedom of Okay. speech and all. So, good morning to everyone on the eve of the sad anniversary of the Russian invasion. We stand firmly with Ukraine. We will step up our support for Ukraine and increase pressure on Russia. Then the High Representative Nikolai Mladenov will join us to discuss Gaza under peace plan by the President Trump. To conclude our meeting, we will turn to Syria and the situation in Iran, which risks global stability. Thank you so much. Just a quick question. Das ganze Jahr schon, das kurze Jahr, das wir jetzt Morning. As the fourth anniversary of the full-scale invasion against Ukraine is coming, it's a real time for Europe to answer the question whether we have delivered enough to Ukraine, whether we have supported enough Ukraine during those 4 years, and what is in front of us like today and also in the upcoming time. And the answer is that we haven't done enough yet. We haven't provided enough for Ukraine to succeed, for Ukraine to defeat the enemy, and we could, and we still can. So I see this situation, this eve of the fourth anniversary, as also the revealing of our own ambition and our own future of Europe. It's not only about Ukraine, it's also about us. What concerns Ukraine, of course, they need the support for the energy sector. We see that Russia is still committing war crimes by destroying the infrastructure that is so much needed to civilians. The second thing, we have to also go into the in-depth discussion how we will proceed fast with the EU membership, EU enlargement and Ukraine's membership in the EU. There are some legal solutions to it, to have it even faster than 2030, January 1st, but for it we need the political will to mobilize it. And at the end of the day, all the decisions that we didn't make and that we make in European Union, that's about the political will, whether we have it or not. The third element that is really important, that is financial support to Ukraine for macro-financial needs and also for the defense needs. And the 90 billion package that was so difficultly accepted and that we agreed upon last year, we have to move forward. And I'm really upset and frustrated that one of the countries is blocking it for the reasons that are internal or external, I don't know, but they are not based in European needs. They are not based in European security interests. And I really expect that we can have the open and honest discussion, looking each other to the eyes and answering these questions.
what we are doing here, what we are disrupting. Is it only about Ukraine, or is it about us remaining 27 in European Union? So these are big blocks of questions, and I hope that Europe can deliver. That tomorrow it won't be the situation when we will be saying that we are sorry, 20th package is not there. We are sorry, 90 billion, maybe next month, maybe somewhere in the future. And if we're making the decision on 20th sanctions package, immediately we have to work on the 21st, because there are still big primes, Russian primes that are not sanctioned. Rosatom, not there. Lukoil, in the American sanction list, but not in ours. Why? We should do it. And then also same with the maritime service ban. We have to introduce it really fast, and I expect that it will be also in 20th sanctions package. Minister, do you believe that you can overcome this block of Hungary and Slovakia today? I still have this optimism that we will be successful, maybe even today, maybe a bit later, using all the tips and tricks that we used previously, also coming from the European Commission, a bit of threat of the other financing, a bit of something extra, but we cannot proceed like this. We cannot give away those carrots each time and then expect that, there will be one country that will block, so what we will deliver to them. It cannot work like this. European Union was designed in different way. We share the interests, we see the common threat picture, and this accordingly we act. And we have one constant disruption. Then I have the question whether we should review the decision-making process. That's one option. The other option is to invoke the Article 7 and just stop this exploitation of the principle of unanimity. It is really damaging and dangerous. And if someone cannot see it, try imagine ourselves in the future, like 5 years from now, when we will look back and we will answer ourselves. So what we did here, what we were discussing. We cannot sell Ukrainians political declarations. They won't fight with those papers on the battlefield. They need hard currency, and they need instruments, and they need and expect us that we will put pressure on Russia. So this is for me really revealing moment about Europe's security. How it's possible that Hungary can block this loan for Ukraine if they not a part of this agreement? I guess we created the system that would involve everyone, and based on the principle of unanimity, what concerns multi-year financial framework. Yes, they have this right, but this time we see the member state that is exploiting each right that was given for them for the different reason. That was not the reason just to disrupt the decision-making process. If we would write our own constitutions based on the principle that we would want to prevent anyone from disrupting it and stopping it, would look differently. Because we do this assumption that we all share something and we want to be faster. Yeah, so it's really disappointing, but I'm still optimist. Thank you very much. Question on Ukraine, please. One question. Can you please emphasize what kinds of commitments your country is doing right now to prevent the 5th anniversary of the full-scale invasion in Ukraine? So from our side, what we promised a couple of years ago, that we will provide at least 0.25% of our GDP for the security and defense needs for Ukraine. So we continue with this. During the springtime, my ambition is to proceed further with the faster membership and the accession to European Union for Ukraine. We do a lot what concerns our projects of the support to Ukraine related to the membership. That is EU for Ukraine project, when we support the administrative capacities, and also many others, as bringing also the experts and specialist Ukrainians back to Ukraine. So there is a lot to do, not only on the military and security field. Yeah, and we still stand with the Ukrainian society. You're really courageous, and we are really proud of you, and we have this duty to support with everything we have. Thank you. Thank you. Each time, and I expect that only will be one country that will block it, so what we will deliver. Yes. Good morning. I make a statement from Slovenia. We are entering in the 5th year of the horrible Russian aggression in Ukraine, and we have to say that it's unbearable to see the human suffering, the destruction. The winter is here, the cold, and people really suffering, civilians.
women and children, and that shall not become a new normal. We have to stop this war. We have to make Russia to bring to a ceasefire and to a just and lasting peace for Ukraine. More than 19,000 Ukrainian children have been forcibly displaced, have been stolen, and we have to bring them back to the country. And we have to really find an agreement how to end this war. The sunflower that we have today represents the sun, it presents the light, it's going towards the light, and this is what is our message today. Ukrainian people will always have our support, and this is about their dignity, about their hopes, and about their power. And Slovenia supports the 20th sanction package, and we support also the pressure on Russia to really end this war and bring to a meaningful peace for Ukrainians. Minister, quick question, Minister, about the negotiations, the direct negotiations with Russia. We know that in some point the president supported your president supported this kind of approach. Do you think it's the time? Do you think a mandate should be given for EU representative to engage in direct talks with Russia? I mean, certainly Europe has to be part of the negotiations. It's about safety guarantees, it's about peace and stability on the whole continent of Europe. We were always saying that Ukrainians, of course, are the ones that are deciding, but with Europe at the table, not on the table. We have our rights and we have also our say. So when I say safety guarantees, meaningful ceasefire, just and lasting peace, no one can by force change the internationally recognized borders. So this is a very clear position from Slovenia. We are strongly supporting Ukraine and will continue doing so as long as it takes. I also hope that we will manage to find an agreement on sanctions. Thank you. Good morning. Kalimera. Good morning. Today, tomorrow, marks another year since Russia's full-scale invasion of Ukraine, and we stand here with our Ukraine friends in solidarity and support, taking every measure within our power to support them. Now, today is the second Agri-Fish Council under the Cyprus presidency, in a moment where Europe must reinforce its resilience, must reinforce its strategic autonomy, while remaining open to the world, while remaining engaged with the world. And food security lies in the heart of this vision. Now, at the center of our work is, of course, CAP after 2027, and for us, CAP is not just another financial instrument, it's not just another policy instrument, it's one of the greatest success stories of European integration, is the cornerstone of our farmers' support, is the cornerstone of our rural communities' support. As agriculture ministers, we share the responsibility that the new MFF architecture must provide adequate support and stable support to our farmers, must provide adequate support in order to have an innovative and future-proof primary sector. Now, today, we are focusing on the scope and targeting of national recommendations for CAP, a very important discussion. Of course, there are diverse perspectives, but as I've said, it is an important discussion, because we want to make sure that our policies are targeted, our policies are simple, and our policies are aligned with the farmers' needs across the Union. We are also discussing about the fair treatment of the farmers
within the food supply chain, and also the strategic importance of food security, the global food security within the framework of FAO. I'm confident that we will be having another productive discussion. Thank you. Minister, sorry, one question. The European Court of Auditors told that in reality the CAP reform is more complex, add more complexity. It's very complex for the farmers and also for the administrations. So what are your concrete proposals in order to improve this Commission proposal? Close collaboration with all farmers' organizations, moving forward our procedures with Omnibus, okay, and making sure that we will have a balanced and strong CAP, taking into account what the member states want and make a bridge with the Commission and the member states. Thank you so much. Thank you. Ναι. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες κλιμάκια από τις άλλες. Έχει ήδη ζητηθεί. Είμαστε σε στενή επαφή με την Επιτροπή, σε στενή επαφή και καθοδήγηση, παίρνουμε καθοδήγηση από την Επιτροπή και ακριβώς έχω ζητήσει να δω και τον αρμόδιο Επίτροπο για αυτό ακριβώς το θέμα, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε γρήγορο και άμεσο συντονισμό για να προστατεύσουμε την παραγωγή μας, για να προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους μας. Ευχαριστώ. Thank you. Yeah. Good morning. As from Latvian side, I would like to raise two very important points. And first, it's our AOB question together with Baltic states and Nordic states regarding CIP audits and controls. When this period started, 2023, that was many new approaches, and at the end, what we see, it's more bureaucracy from the Commission to the Member States, and actually that goes also for the farmers. And that's what we see. Commission approach is quite unfavorable and very different. For example, in previous period they was applying corrective measures, but now they're already applying, as there is some incompliances, applying financial corrections. And that makes very difficult this approach in the new period. And we are asking together with Baltic and Nordic countries and those countries who are supporting our AOB question to make a new approach and to be more flexible and not to make more bureaucracy. Because bureaucracy starts in Brussels, then it goes to member states, and then the farmers are not happy because they are receiving all rules and regulations from us. And that is not the way. Commission proposing and saying, there should be less administrative burdens and less bureaucracy. But in reality, from the 2023, it's a different way. And that's what we would like to raise and urge Commission to make some moves. The second is our non-paper together, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania and Bulgaria regarding the convergence, internal convergence. And that's what we are saying. Proposal which comes from the Commission and the formula what they are proposing not solving the problem. Actually, the formula they are but they proposed, and the Commission said there will be convergence regarding direct payments, but it's not like that. We are saying, there must be a specific approach, some top-ups for those countries who are not reaching the average EU direct payments. And for example, in Latvian case, we are only on the 74% level, and that is quite unfair after almost 24 years in the European Union, so there is such a difference and which causes unfair competition between farmers. So two many points. So thank you very much.
Good morning, everyone. There is quite a lot of you. Today we'll be talking about what's really important for the Estonian farmers, the plant protections. For this, we need to review the substances and also the products on a basis to see if there are any alternatives. Because we're facing a situation where certain substances or products are being banned, but there are no alternatives. So the farmers are being hit with pesticides, and this is something that's not sustainable in the longer run, and this really hurts the agricultural sector. Secondly, we're talking about the unfair trade practices. So we've had the 5-year review currently in Estonia. What we see is that there are good implementations. The farmers and industries are being paid in a better scale, but still there is a big problem with the fear of speaking out in case these practices are being not followed in a good sense, in the fear of having the product removed from the stores. So we need to encourage the farmers to actually enact on these practices, to know what their rights are, and when negotiating contracts to be aware of what should be included there and what not. And thirdly, I would like to mention the common agricultural policy discussions in where our position is that the suggestions that come out from the Commission should come out as early as possible so they could be added to the planning, but also that the suggestions should be on a suggested level because the structures and the emphasis and priorities of countries are different. So most of these policies should be suggestive, and we should let the decisions be taken on a national level on how to enact these. Thank you. Muy bien, buenos días a todos ustedes. Tenemos esta mañana reunión del Consejo Agrifish, pero me permitirán que antes haga un comentario en relación con lo ocurrido en España en las últimas semanas en relación con las 8 borrascas que hemos tenido en nuestro país, que han provocado que, por ejemplo, en Andalucía y en Extremadura se haya producido una pluviometría 3 veces superior a la media habitual. Como consecuencia de todo ello, hace un par de semanas solicité de la Comisión Europea la activación de la reserva agrícola. El pasado martes, en Consejo de Ministros, adoptamos un paquete de ayudas para 619 municipios, las explotaciones presentes en 619 municipios de España, por importe de 2.874 millones de euros, de los cuales 2.134 millones de euros son de ayudas directas, 600 millones para reparar infraestructuras de riego y también caminos rurales y 100 millones para bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA y también para la bonificación de avales. La semana pasada también, el pasado jueves, el comisario Jansen visitó Andalucía y confirmó efectivamente la activación de la reserva agrícola y esperamos que pronto la Comisión nos dé respuesta a las cuestiones que le hemos planteado y en particular también a todos los elementos, es fuerza mayor, lógicamente, de flexibilización de la PAC. Desde el Gobierno y desde el Ministerio lo tenemos muy claro y así se lo hemos comunicado a las comunidades autónomas afectadas, en particular a Andalucía y Extremadura, que siendo una fuerza mayor se pueden aplicar las normas relativas a la flexibilidad en el cumplimiento de las condiciones de la política agrícola común. En el orden del día de hoy hay 3 temas básicos. El primero se refiere a la política agrícola común post-2027, el segundo a la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y el tercero a la discusión estratégica sobre el futuro de la FAO, en el que se mantendrá en el almuerzo que tenemos a mediodía. Sobre el primer punto, sobre la PAC, junto a Francia y Portugal, España ha preparado un documento para intentar lograr aquello que nos habíamos planteado como primer punto, como en esta reforma, como digamos como aspecto estratégico a defender.
La PAC tiene que continuar siendo una política europea y eso significa evidentemente que tenga un reglamento que sea capaz de cubrir todos los aspectos que se refieren a las intervenciones de la política agrícola común. La Presidencia, a raíz de la propuesta de la Comisión, ha planteado el incremento del número de artículos del reglamento que deba versar sobre la PAC. Nos parece positivo, pero nos parece insuficiente y por eso, junto a Francia y a Portugal, presentamos un documento que hasta el momento presente ha sido apoyado por 14 Estados miembros más, somos ya 17 y probablemente seremos más después de la discusión, es decir, una mayoría del Consejo en favor de que se incluyan más conceptos básicos y, por tanto, se reconstruya aquello que hemos pedido desde el principio, que es la PAC como política europea que se mantenga como tal. Pongo un ejemplo, la definición de agricultor activo, que no está incluida en este paquete. ¿Qué sentido tiene determinar que un agricultor o un ganadero va a percibir las ayudas de la política agrícola común si eso no lo llevamos a cabo, evidentemente, en el marco de la agricultura y la alimentación? No veo al Consejo de Asuntos Generales decidiendo quién es agricultor que deba o no percibir la PAC. Y no me refiero solo a la discusión en el seno del Consejo, me refiero a la aplicación. Quiero decir, se puede discutir a nivel europeo, a nivel nacional. La última PAC lo hicimos a nivel nacional, pero está claro que ese es un tema central. Y un tema central que los ministros de Agricultura queremos que se discuta en el Agrifish. No sé quién teme a los ministros de Agricultura, pero lo que sí que tengo claro es que ejercemos nuestras competencias y pensamos continuar haciéndolo en defensa de nuestros agricultores y ganaderos. Segundo punto, en relación con las prácticas comerciales desleales. Hay un informe de evaluación. Como saben ustedes, este es el tema que en España dio origen a la ley de la cadena alimentaria. Tenemos una legislación más avanzada que la europea, por tanto, estamos de acuerdo en que la Comisión Europea efectúe nuevas propuestas y le damos la bienvenida, pero al mismo tiempo queremos que cualquier propuesta que se haga no vaya hacia atrás respecto de aquellos Estados miembros que, como España, tenemos una legislación más avanzada. Aparte del carácter escrito, nos parece positivo, por ejemplo, que se amplíe a todas las empresas de explotaciones, sea cual sea su dimensión, que sea bidireccional, que las sanciones sean públicas y también que no se pueda, por parte de la distribución, forzar un planteamiento desde el punto de vista comercial que margine a las marcas dentro de la distribución alimentaria. Estos son elementos que sin duda pueden ser objeto de regulación de cara al futuro y me parecen que son muy, muy importantes. Por tanto, un punto importante este. Y el tercero se refiere a la discusión estratégica sobre la FAO. Como saben ustedes, en el marco de UN80 está en estos momentos discutiéndose un informe sobre la puesta al día de las estructuras de la FAO. Se han creado 2 grupos de trabajo. Es muy importante porque la FAO y su objetivo sobre acabar con el hambre y la malnutrición continúa siendo, por desgracia, un objetivo de actualidad. Estamos hablando pues casi en torno a los 700 millones de personas en el mundo que pasan hambre y más del doble que están con problemas de desnutrición. Por tanto, continúa siendo un objetivo fundamental. En este momento estamos viviendo una crisis a nivel de los organismos de Naciones Unidas, de las relaciones internacionales, de una puesta en duda de su papel, pero por eso es muy importante que se oiga la voz de la Unión Europea. Por razones de credibilidad, porque somos un socio fiable, que no solo somos la Unión Europea más los 27 Estados miembros el primer donante, sino que además defendemos unos principios de democracia, de libertad, de respeto y evidentemente los derechos humanos básicos, como es el derecho a la alimentación, que están en nuestro ADN. Por eso tenemos también una responsabilidad particular y voy a pedir, como España, que en este proceso de reforma la voz de la Unión Europea se escuche fuertemente y seamos capaces de influir sobre el futuro de esta organización, que es absolutamente fundamental para nuestro planeta y sin duda, para la alimentación en el mundo.
Estos son los temas que hoy vamos a tratar. Evidentemente hay puntos varios, si quieren ustedes algún comentario sobre alguno, pero estos son los puntos básicos. A su disposición. Ministro, sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, la Unión Europea, no sé si usted es partidario de que el Parlamento Europeo posponga la votación de ratificación o no, o no sé si tenemos... Bueno, esta es una... Sí, vamos a ver, una situación pues compleja, ¿no? Quiero decir, lo que haga el Parlamento Europeo le corresponde al Parlamento Europeo decidirlo. Ayer la Comisión Europea, en un comunicado yo creo que tremendamente claro por parte de la presidenta y por parte del comisario Šefčovič, también indicaron cuál es la posición. Nosotros trabajamos con la Comisión Europea porque esta es una cuestión de interés comunitario. España es parte de la Unión Europea y por tanto nuestra postura está definida en este ámbito. Hay dos temas que nos preocupan. El primero, que la aplicación de este nuevo arancel universal del 15% más la aplicación con el tratamiento de nación más favorecida pudiera dar lugar a aranceles superiores al 15%, como un riesgo, lo plantea el comunicado, y como muy bien dice el comisario Šefčovič, un acuerdo es un acuerdo, y por tanto tenemos que mantener el acuerdo que tenemos en estos momentos con Estados Unidos. En segundo lugar, que se producen efectivamente, al plantearlo con carácter universal, desventajas competitivas. Es el problema. Los aranceles no son un buen instrumento de política comercial y aquí lo estamos viendo claramente. Lo que hacen es provocar disrupción en lugar de provocar lo que las empresas exportadores e importadores quieren, como el Gobierno de España, que es estabilidad y predictibilidad. Y yo creo que esto efectivamente no se da aquí. Estamos siguiéndolo muy cerca con la Comisión Europea y esas dos condiciones que he indicado, que la propia Comisión ha subrayado, me parecen fundamentales de cara al futuro. A partir de ahí, bola de cristal. Hay 150 días, según la legislación norteamericana, para que el Congreso tome cartas en el asunto, es decir, ratifique o no lo propuesto y lo aplicado por el presidente de Estados Unidos. Pero también este es un tema que evoluciona, como ustedes ven, cada hora o cada día, ¿no? En este entonces, que el Parlamento ratifique el acuerdo precisamente que se firmó el verano pasado. Lo acabo de indicar a su compañero, que es decir, yo creo que esta es una decisión autónoma del Parlamento Europeo, tiene que valorar. Nosotros, desde luego, estamos claramente por cumplir el acuerdo. Estamos, por supuesto, también como principio en contra del establecimiento de aranceles que suponen una disrupción en el comercio internacional, pero vista la situación, y nosotros lo dijimos en aquel momento, apoyamos a la Comisión en lo que parecía la menos mala de las soluciones posibles. Y, por tanto, lo que no queremos es que esa situación se empeore en este momento. Partimos de esa base y esa es la única base, digamos, de trabajo posible. Un escenario donde empeorara cambiaría las cosas y deberíamos reflexionar sobre qué hacer. Pero sobre todo en momentos como este, de tanta inestabilidad y de tantas dudas, lo importante es la estabilidad, la predictibilidad, el dar tranquilidad a nuestros exportadores e importadores y, en definitiva, a todos los operadores económicos, porque al final ocurren cosas como la que hace unas semanas decía la Reserva Federal norteamericana. ¿Quién ha pagado los aranceles? En un 90% las empresas norteamericanas y los consumidores norteamericanos. Pero evidentemente ello ha provocado también una muy seria disrupción para todos nuestros exportadores. En particular yo, como ministro de Agricultura, con los exportadores agroalimentarios, ¿no? Por tanto, vamos a seguir muy de cerca de la mano de la Comisión esta situación. ¿De acuerdo? En ese periodo de 150 días que menciona, ¿cree que debería aplicarse plenamente el acuerdo con Estados Unidos a pesar de las amenazas? Lo acabo de decir, deal es de deal, como decía ayer Šefčovič, que un acuerdo es un acuerdo y por tanto nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y esos acuerdos tienen que llevarse adelante. ¿De acuerdo? Sobre la PAC, hablado de mover provisiones como la de agricultor activo, algunos dirían que esta definición tendría implicaciones financieras demasiado grandes y pondría en riesgo la nueva estructura de presupuesto. ¿Cómo responde a estos argumentos? Bueno, yo no es que responda, es que es un concepto básico. Por ejemplo, si uno recuerda la discusión de la última PAC, el único concepto
en que entró el Consejo Europeo fue en el capping, en establecer el límite máximo. Fue el único punto donde, en una nota a pie de página, en las conclusiones del Consejo Europeo se menciona este punto. En ningún punto más. Yo creo que ahora debe ser exactamente lo mismo. E incluso el capping, fíjese, si somos serios, que España es el único país de la Unión Europea que ha aplicado el capping, decidido por el Consejo Europeo. Y ahora, de nuevo, se plantea un nuevo sistema. Yo creo que hay que ser serios. Como siempre ocurre, hablaba al principio de las inundaciones. ¿Qué pasa con el río? Que vuelve a su cauce. ¿Qué pasa con la PAC? Que tiene que volver a lo que es la estructura central de la PAC. Y no por una pretensión de los ministros, por un respeto a los agricultores, a los ganaderos y a nuestro medio rural. Porque ellos se reconocen en la PAC. Y por tanto tenemos, con todas las puestas al día que sean falta e innovaciones, pero que respetar la PAC. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. ¿Es viable un escenario en el que los productores soliciten reembolso de los aranceles cobrados? Bueno, eso es lo que ha hecho el gobernador de Illinois. No sé decirlo, sinceramente. No sé responderle a su pregunta. Eso es una cuestión muy técnica y habría que examinar la situación de quien se esté afectado por ello, ¿no? Sí es el gran problema. El gran problema es que su pregunta es muy lógica. Yo mismo me la hago. Quiero decir, en estos escenarios realmente pues hay muchos expertos, consultores, ¿verdad?, que hacen de toda esta navegación en aguas procelosas pues parte de su trabajo profesional y no le niego la importancia, pero yo creo que hay que hacer sencillo las cosas sencillas, y comprar y vender, y sobre todo productos alimentarios, es algo absolutamente fundamental para la alimentación de las personas. Me refiero a lo alimentario porque es lo mío, ¿no? Quiero decir que, y a partir de ahí, todo lo que sean obstáculos es negativo. Y todo lo que coadyuve a lo que ha sido hasta ahora, los últimos 40 años, un crecimiento del comercio internacional basado en reglas, es absolutamente fundamental. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Just one question. The European Court of Auditors criticized the CAP reform, telling that there is less traceability and more uncertainty for farmers. So what will be the concrete change that you will propose as Agriculture Minister to the Commission proposal? Well, I didn't know any reform of the CAP that has not been criticized by the Court of Auditors. It's the role, with full respect with the role of the Court of Auditors. But I have to say that, frankly speaking, it is true, and I take the words from the report, that is very complex in the application. So is why we are thinking, not only because of the internal procedures or because of the farmers, that it will be good that if the Commission considers that simplification is a key element for the future of the CAP, that applies itself in this new regulation, this simplification process. And what it respects to accountability and to rendering of the accounts and the use of public funds, full agreement with the Court of Auditors. I think that is absolutely necessary, that all for the public funds are well expended, and we have a clarity and justification and traceability about that. Thank you. Thank you. Προσερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μια σειρά θεμάτων που συνιστούν μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλα ζητήματα για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα επόμενα βήματα που αφορούν στη διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών της νέας προγραμματικής περίοδου. Κυρίως για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, να στηρίξουμε εισοδηματικά τους Ευρωπαίους αγρότες, αλλά και να δώσουμε μια πραγματική δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι με το βλέμμα στο μέλλον, με δεδομένη τη συνθήκη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να είναι ένας πραγματικά σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και βεβαίως μια παράμετρος η οποία δίνει προστιθέμενη αξία σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και για τα πολλά επόμενα χρόνια
επαρκή προϊόντα, κυρίως όμως θα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο κοινωνικό σύνολο που είναι οι Ευρωπαίοι αγρότες να επιβιώνουν και να μπορούν να αναπτύσσονται μέσα από τις συνθήκες που τους προσφέρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Good morning. Today we will discuss about the national recommendation for the CAP, and it's very important that those recommendations will be on the general and also strategic level, and also that member states would have a possibility to implement them in their own circumstances, and also that member states would be included in this process. The second thing that we are going to discuss today is the UTP directive, and there we have a report, and it's important that we will continue the good work so that we will take steps further with the UTP directive. These unfair practices in the food supply chain must be stopped, and in my view, I think that it would be very important to take up the issue of these private label products. Private label products are actually strengthening the position of retail chains and also weakening the position of our farmers and also the food industry and also the customs position. So I think that that would be an issue that we need to look after. And the third issue is the AOB made by Latvia, Lithuania, Estonia, Finland and Sweden, and it's about the CAP controls. And nowadays the situation is such that if there is only a tiny error, the consequences could be quite heavy for the member states, and we need to look after that if there is possibilities to make corrections in those consequences. So these are the main issues on today's agenda. Some words in Finnish too. Eli tänään me keskustelemme näistä kansallisista suosituksista, joita CAPiin liittyy, ja on tärkeää tietenkin, että nämä suositukset ovat aika yleisellä tasolla ja mahdollistavat myöskin sitten sen, että jäsenvaltiot voivat ne pistää toimeen omassa ympäristössä ja sille ympäristölle sopivalla tavalla. Ja tietenkin on tärkeää, että jäsenvaltiot pysyvät sitten näiden suositusten tekemisessä mukana. Sitten toisena keskustelemme näistä epäterveistä kauppatavoista, keskustelu, jota käymme tällä hetkellä myöskin Suomessa, ja liittyy osittain esimerkiksi näihin kauppojen omiin merkkeihin, jotka vahvistavat näiden kauppaketjujen asemaa, mutta valitettavasti heikentävät sitten muiden asemaa tässä ruokaketjussa, eli alkutuottajien ja myöskin sitten teollisuuden asemaa, ja myöskään kuluttajalle ne eivät pitkällä tähtäimellä ole hyödyllisiä. Ja tietysti sitten tärkeää on myöskin huomioida se, että me tulemme kiinnittämään tänään tässä Latvian johdolla tehdyssä AOB:ssa huomiota siihen, että minkälaiset sanktiot seuraavat tällä hetkellä pienistäkin virheistä, joita noissa CAP-maksatuksissa tapahtuu, ja sen takia on tärkeää, että niitä tullaan jollakin tavalla myöskin suhteellistamaan. Eli nämä ovat tämän päivän agendan tärkeimmät asiat. Kiitos. Yes, the Commission should reassess the impact of EUDR by April, and there are some reports of certain changes in the products that could be affected. Do you want to go beyond that? Are you going to make any request to the Commission at this point? I think that it would be very important to make some simplifications still, because the postponement is not enough, and especially when we look at the small and medium-sized entrepreneurs, it's important that there will be a further simplification for the EUDR. During this
Council, or will you leave this to your environment? Well, I think that the dialogue is very important. With the dialogue, we have already managed to postpone it, and so I think that this dialogue is important. I'm sure that the Commission also understands that the competitiveness of the EU area is now very important. We shouldn't have an extra burden for our companies, and so I think that this would be a benefit for all. Thank you. It's the 4th anniversary of the war in Ukraine, and the agriculture policy support for Ukraine played a strong role in supporting Ukraine. Some different opinions still on the table that we can't do it for a long time. What do you think about this point? The political goal to have Ukraine in EU is the most important, and so we are supporting Ukraine in every possible means, and that also includes the agriculture policy. I'm sure that with the proportional simplification, proportional means, we can also have these questions on the table and also have answers for those questions. Thank you. Thank you. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napon azért gyűltünk össze itt az Agrártanácson, mert folytatjuk azt a megkezdett párbeszédet, ami az Európai Unió közös agrárpolitikájának a jövőjéről szól, és amelyben ugye a tavaly nyáron állt elő az Európai Bizottság azokkal a javaslataival, amiket a tagállamok nagy része, és így Magyarország sem tart elfogadhatónak. Ugye ezen tervezet szerint csökkennének az agrártámogatásokra fordítható támogatásoknak a mértéke, egy alapba kerülnének a kohéziós forrásokkal az agrárpénzek, így egymással kellene versenyezni az egyes ágazatoknak azért, hogy melyik ágazatot milyen forrásokkal tudja ellátni, és gyakorlatilag ebben a formájában megszűnne a közös agrárpolitikának a függetlensége, az az egyediség, ami a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra jellemző, és amit eddig ki tudtak fejezni az önálló független kétpilléres agrárpolitika, az megszűnne, egy végrehajtási intézményrendszerbe, egy végrehajtási jogszabályba kerülne, és ahogy említettem, egy pénzügyi keretben lennének az agrártámogatások, és úgy, ahogy az elmúlt 7 hónapban mindig. Magyarország továbbra is ellenzi az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát, továbbra is azt látjuk, abban az esetben látjuk csak garanciának azt, hogy az európai, illetve a magyar gazdák megkaphatják a nekik járó agrártámogatásokat, hogyha önálló, független, kétpilléres agrárpolitika keretében kerül biztosításukra számukra ez a forrás. Látjuk azt, hogy az elmúlt évben és az elmúlt években nagyon sok időjárási viszontagság volt, ami nehezítette a magyar gazdáknak a helyzetét. Emellett pedig születtek olyan központi európai bizottsági döntések, amelynek köszönhetően mind a gazdaság, mind a kereskedelem politikában ugye olyan lépések, olyan intézkedéseket vezettek be, amely megnehezíti, illetve el tudja lehetetleníteni a magyarországi termelőknek és tenyésztőknek a helyzetét. Gondolok itt arra, hogy például olyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött az Európai Bizottság mind Ukrajnával, mind pedig a dél-amerikai országokkal, amelyek nagy mértékben fogják a piaci versenyhelyzetet befolyásolni Európában, olcsóbb termelési költségekkel, ellenőrizetlenebb élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi szempontok szerint termelnek, és így vélhetően jóval olcsóbban tudnak meghatározatlan eredetű élelmiszereket az európai piacra eljuttatni, és így hátrányt okozni az európai és a magyar termelőknek, és végső soron a lakosságnak is, ugyanis az élelmezés biztonság, én úgy gondolom, hogy egy kiemelt prioritás az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy az európai lakosság élelmiszereit az Európában dolgozó mezőgazdasági szereplőknek kell megtermelniük. Emellett a mai ülésen szó lesz még arról is, hogy Romániával, Szlovákiával, Máltával közösen kértük azt, hogy a sertéspiaci krízis helyzetre valamilyen segítséget tudjon nekünk nyújtani az Európai Bizottság, és éppen ezért fogunk ma szólni, illetve fogunk csatlakozni azon tagállamokhoz, akik mind a sertéspiaci krízis helyzetre, mind pedig Magyarországon ugye az elmúlt néhány hónap óta fennálló tejpiaci krízis helyzetre rendkívüli intézkedéseket szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, hogy így tudjuk segíteni a termelőinket.
sertés ágazatban mi lehetne ez a rendkívül segítség? Tudjuk, hogy területet kértünk. Egyrészt lenne az a kérdésem, hogy kaptunk-e már valamit, a bizottság beavatkozott-e már, és a sertéspiacon mit szeretnénk kérni, és mekkora a baj a magyarországi sertés ágazatban? Nagyobb baj, az elmúlt egy évben több mint 20%-kal csökkent a felvásárlási ára a sertésnek, és most arra eljutottunk ugye oda, hogy gyakorlatilag önköltségi ár alatt tudnak csak szerződni a sertéstenyésztőink. Azt látjuk, hogy olyan a korábbi támogatásokon felül pénzügyi segítség lenne szükséges, hogy adjunk nekik, amelyet viszont a jelenlegi keretek között nem tudunk megtenni. Ugye a közös agrárpolitika egyrészt egy lehetőség, másrészt viszont korlátokat is jelent a tagállamok részére. Úgyhogy mi szeretnénk azt kérni, hogy a közös agrárpolitikából a krízis alapot megnyitva tudjuk valamilyen módon a sertéstenyésztőket támogatni, illetve egy olyan javaslattal is fordultunk korábban az Európai Bizottsághoz, és amelyre még nem kaptunk választ, hogy az országnak a de minimis keretét emeljék meg, amelynek köszönhetően saját hatáskörben tudnánk nemzeti támogatásokkal megsegíteni a tenyésztőinket. Magyarországon több intézkedéssel készültünk számukra az elmúlt hónapokban. Hitelmoratóriumot vezettünk be például a fennálló hiteleikre, illetve egy rendkívüli kocatámogatást biztosítunk részükre, amelyet viszont a tenyésztők egy része nem tud igénybe venni tekintettel az uniós szabályokra. De ügyben sincsen még előrelépésünk. Ugye ez a krízishelyzet egyel később következett be az európai és így a magyar piacon is. Ott ugyanezen intézkedéseket hoztuk meg Magyarországon, amelyeket tudta Magyarország saját hatáskörben kezelni. Próbáltunk egyes támogatásuknak a kifizetését előreütemezni, vezettünk be hitelmoratóriumot a fennálló tartozásaiknál, és itt is mérjük fel a piaci környezetet, mérjük fel a helyzetet és a probléma nagyságát, és szeretnénk azt, hogy valamilyen krízis támogatásokkal tudnánk az ő esetükben is beavatkozni és segítséget nyújtani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bonjour, good morning. I'll make a statement in Greek. Συμπληρώνονται σήμερα αύριο 4 χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνισχυζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες θα έχουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δηλώσουμε με κάθε κατηγορηματικότητα ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά ενεργειακών υποδομών αποτελούν σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν είναι ανεκτές. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, είναι ιδιαίτερος κρίσιμο να εισέλθουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, θα είναι εκεί τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση όσο και την σταθεροποίηση της περιοχής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Παλαιστίνη συνιστά ένα ενιαίο σύνολο μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας και γι' αυτό η οποιαδήποτε επικιστική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται. Η Ελλάδα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα όθηση έτσι ώστε να έχουμε πολιτική λύση η οποία θα επιτρέψει την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους ταυτόχρονα με ένα ασφαλές Ισραήλ. Σε σχέση με το Ιράν, η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ μεγάλης αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο. Θα έχω την ευκαιρία σήμερα να τοποθετηθώ και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου υπουργούς εξωτερικών για τη βούληση της Ελλάδας να αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών σε σχέση με την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Τα τελευταία 4 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει πολλές δράσεις οι οποίες κατατείνουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει συνεπής μετά το 2023 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης να δώσουμε μια νέα όθηση, ένα νέο όραμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και η Ελλάδα θα φροντίσει να είναι επισπεύδουσα σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you.